الو السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال جيكس بلابلا، الحلقة 169. دونك غندويو فيها على ويب اسامبلي مع ضيوف اللي ديجا كتعرفوهم. غنحاول انني نهوست هذه الحلقة، دونك ما غاديش نكون طرف فيها. دونك غندير سبوينت شي علوان. بغيت انيويز غنخليكم مع هاد الانترو الصغيرة وغادي نبداو الموضوع ديالنا ان شاء الله. اوكي جود. السلام عليكم. مرحبا سي وسيم، سي عبد الفتاح، مرحبا بكم سلام. عاوتاني في جيكس بلابلا. الا بغيتو تقدموا لنا راسكم واخا ديجا تعرفوكم. سبارت اوف ذا انا وسيم بروسيس. سير. مشي اوكي. كسمعني مزيان ياك؟ لا أوكي. تسمعوك مزيان، انا بعد نسمعك مزيان. السلام عليكم. انا سميت وسيم. اش نقول لك، خدام عند مايكروسوفت في داكشي ديال ازور وداكشي. ايوا الموضوع ديالو جوردي ويب اسامبلي. انا صافي انو وكن I'm sorry, I will talk maybe in English, maybe in الدارجة صافي 20 ans que je parle plus الدارجة. خذ راحتك. Excuse me. So yeah, I'm working at Microsoft. It's been a year. I've been contributing to WebAssembly and WASI as my part of Azure. داكشي خدامين بيه. So yeah, خدام في part of Bytecode Alliance, trusted contributor, و especially خدام في WASM time, داك الران تايم ديال WebAssembly. وصافي depuis 2015 وحنا كنسمعوا في WebAssembly. دونك كوتي براوزر maintenant كوتي كلاود. دونك حنا غنهضروا عليه بجوج. سي عبد الفتاح. يو السلام عليكم عبد الفتاح. احنا في جوجل ما عندناش اوفرين زعما اوتور ديال الويب اسامبلي ولا وازي ولا اي حاجه عندها علاقه بويب اسامبلي. مي انا ويب اسامبلي هذه واحد 6 شهور I started looking into it just like out of curiosity. ومن حيث الباك جراوند ديالي في توسكي everything containers وبصفه عامه الاستعمال ديال الويب اسامبلي از تكنولوجي برا النافيغاتور كلها كتستعمل في داك الكونتكست ديال the next replacement of containers. غادي نهضروا على الديتاي من بعد what does that actually mean, but yeah داك so انا غير curiosity more than actual part of my job. اوكي دونك مرحبا بكم بجوج. عندنا لايك تو اكسبيريمنتد جايز اللي خدامين في بيج كوربوريت. دونك غادي نشوفوا الفيجن ديال الكوربوريت، حيت اغلبيه ديال هذا النوع ديال التكنولوجي المشكل الكبير اللي تيكون فيهم هو انه واش البيج كومبانيز باغيين يمشيو فيهم ولا باغيين يدفعوهم قدام. دونك غنشوفوا حتى هذا لاسبي هذا. مي جو بونس قبل ما ندخلوا في هذا النوع ديال لي ديتاي اشنا هو بعدا ويب اسامبلي. دونك بالنسبه لواحد اللي ما عرفتش شي حاجه تيسمعوا ويب اسامبلي سيرتو جبناه من مورا الحلقات ديال بروغرامين لانجويج. واش هو بروغرامين لانجويج، واش هو ران تايم، واش هو انترفاس، شنو هو بالضبط؟ انا خلي وسيم يجاوب على السؤال حيت وسيم عنده اكسبيرينس ويب. So here the big mistake that everybody is doing is كيقول لك ويب اسامبلي هو programming language. هو في الحقيقه ماشي programming language، هو نقول ليه compilation target. زعما ملي انت غتخدر بالبروغرامين لانجويج ديالك، دونك سي بلس بلس جافا راست اللي عندك، وغادي تكومبيليه الويب اسامبلي instead of compiling for عندك سي بي يو ولا اركيتكتور سبيسيفيك، tu vas compiler pour WebAssembly. وهذاك البايناري زعما كاين غتشدو تقدر ديكو تيكزيكوتيه فين ما بغيتي. هو زعما كاع ويب هذاك première chose à dire c'est vraiment compilation target. set of instructions بحال داك assembly language ديال اللي كان عندنا في شحال هذه ISM. كان عندك واحد ISM par architecture CPU. هو الويب اسامبلي c'est une compilation target agnostic
في السي بي يو اغنوستيك اركتيكتور زعما كان تكومبيليه وعندك الران تايم هو غادي يديبوغيا باش يكزيكوتو هذا الشيء ديالك. هو نقدر نخدو في الديتاي ولكن في الحقيقه ولا هو زعما كاين سي c'est pas un programming language faut le dire faut le répéter c'est normal et هو هاد مني سي موزيلا اللي بداوها في 2015 داروا واحد الاكسبيرمنتيشن ديال سميتو ISM JS وزعما كاين ISM JS كان واحد ماشي سوبر سيت واحد سبسيت ديال جافا سكريبت فيه غير لي انستركسيون جونغ نيميريك وداكشي زعما كنحيدو داكشي اللي كاي سلو that makes JavaScript slow بداو داروا الاكسبيرمنتيشن كومبيلاو ديال واحد الجو فيديو من سي بلس بلس للبراوزر عندهم واحد الكومبايلر سميتو ام سكريبتن جو كرو هذاك اللي بداو خدامين فيه هي فوالا دونك مني شافوا داك الشيء راه بدا كي there is interest عطاوه ديكو الدبليو 3 سي ومن بدا داك ماتنو سي ان ستاندار يا بزاف ديال لونتربريز خدامين فيه كوتي براوزر maintenant depuis quelques années maintenant نعداو عليه كوتي كلاود اوسي فوالا اللي بغيتي تزيد شي حاجه كنظن الحاجه اللي غادي نزيد هي علاش اصلا ويب اسامبلي علاش كان خاصهم يختارعوا شي حاجه سميتها ويب اسامبلي تو ستارت ويز لايك شنو لا باز شنو كان البوزوان حيت راه ماشي غير جينا وقلنا we're gonna like invent an instruction set just because right and انا اما كونيسونس وسيم you correct me if I'm wrong الفكره ديالو سيتي بين تكون عندك البوسيبيليتي انك تاكزيكوتي دو كود ناتيف كي ني با جافا سكريبت في وسط النافيغاتور حيت جافا سكريبت كتقدر دير بزاف د الحوايج في النافيغاتور مي كاين جوج الحوايج جافا سكريبت ما كيديرهمش مزيان انه it's much slower than native code like C++ مثلا وكاين شي حوايج ما تقدرش ديرهم بحال لي زانيماسيون 3 دي لي جو اكسيتيرا you can do that in JavaScript or you could but like you couldn't back in the days and so they introduced WebAssembly as a way where you can write as بحال اللي وسيم قال C++ code وعندك واحد target execution environment ولا runtime اللي the runtime is architecture specific ولكن الكود ديالك ملي كتكومبيليه is agnostic and so وكنظن another thing also اللي كانت واحد الوقت WebAssembly was used to do but it's not the case anymore قبل ما يخترعوا WebRTC Web Real Time Communication اللي هما Web Real Time Communication هو واحد المجموعه ديال زابي اي كاينين في كاع لي نافيغاتور مودرن اللي كيخليونا نديروا هادشي اللي كنديروا دابا لايف ستريم من النافيغاتور بلا ما تحتاج تانستالي سوفتوير في بيسي ديالك دونك ميت ستريم يارد تيمز كاع لي زوتي ديال الميت اللي كاينين دابا قبل ما يكون ويب ار تي سي ما كانش عندك جافا سكريبت تقدر تاكسيدي به الهاردوير so you couldn't access camera you couldn't access microphone you couldn't do a lot of things so WebAssembly was used at some point for that حتى ولات ليمونطاسيون كاينه ديريكتومون في النافيغاتور so that's like the use case like that's why it was invented to start with هو ريبليسمنت ديال الفلاش وجافا ابليت وداكشي كاع زعما كاين بروبريتير ديال ادوبي وسان حيدو قال لك غندير واحد ستاندار اوبن سورس WebAssembly qui permet d'exécuter aussi du binaire comme tu dis ou accéder tu peux accéder effectivement aux API mais il faut dire aussi un truc c'est qu'il est par design WebAssembly donc un binaire WebAssembly c'est sandboxé c'est-à-dire que c'est sécurisé sandbox c'est-à-dire ما تقدرش الكود اللي كتكتبوا WebAssembly quand compile WebAssembly mais يقدرش il peut pas accéder à n'importe quelle API il faut que ça soit vraiment explicite etc il y a des designs de mémoire etc on peut parler ça plus tard si vous voulez mais et chaque module WebAssembly est isolé ils peuvent pas les modules peuvent pas communiquer entre eux c'est vraiment la sécurité c'était par design contrairement à ce qui se faisait avec Flash ou Java Applet etc à l'époque mais ce qu'il faut rajouter c'est que c'est pas pour ne pas remplacer JavaScript c'est pour compléter JavaScript comme c'est-à-dire qu'il y a des parties dans ton application اللي هما slow غادي تحيدهم وغادي ترومبليسيهم بشي C++ ولا Rust وشي حاجه مكومبيلي الويب اسامبلي وتقدر ديك فوالا ترومبلاسي des animations slow JavaScript ou CSS ou la CSS par une animation vraiment native.
اوكي دونك كخلاصه ديال هادشي اللي قلتو هو ان ويب اسامبلي جا باش انه اكستاندي الكابابيليتيز ديال جافا سكريبت في البراوزر باش انه في الوقيته اللي ما كانش عندها مثلا اكسس الهاردوير وفي انها مثلا دير لنا واحد لامبليمونطاسيون اللي ماتش لايك فاستر وبيرفورمانس مثلا على شي حوايج اللي كانوا تقال في جافا سكريبت ميك سنس صراحه وكوتي سيكوريتي حيت فوالا فاش نقولوا النيتيف كود اللي غادي تيكزيكوتا في البراوزر دونك غادي نقولوا وار سيكوريتي كونسيرند مي كما قال وسيم راه ساند بوكس دونك الا ما عطاتيش مثلا لي بيرميسيون جو بونس ابخي فاش غندوي على وازي على لانترفاس غندوي هاو زعما وي كان جو زعما بيوند هاد القضيه هذه ديال انه يولي الموديل يقدر مثلا يدير الايو مثلا يدير الانبوت او ستاف لايك ذس اوكي مزيان دونك الى جينا عرفنا علاش وشنو هو ويب اسامبلي دونك اشنا هي ستيت اوف ويب اسامبلي حيت اي بليف تنسمعوا عليه بزاف المهم انا بيرسونيلمون شويه تنسمع مره تنسمع تجي واحد الهايب تجي تهبط تجي واحد الهايب تجي تهبط واتس جوين اون زعما واش الناس خدامين ولا باقي ماشي برودكشن ريدي ولا باقي ماشي تراستد والى كانوا مثلا لايك big companies اللي are using it in production كما قال جلال في الكومنت ديالو وزعما اشنو هما الريزونز ديالهم الا بغينا نهضروا على ستيت اوف ويب اسامبلي خصنا واقيلا غير زعما بوغ باش نكلاريفيو خصنا نهضروا على ويب اسامبلي في دو كونتكست واش ويب اسامبلي انسايد ذا براوزر ولا اوتسايد ذا براوزر حيت انسايد ذا براوزر اتس ا فيري ويل established very upstream technology right ça existe كما قال وسيم واقيلا من 2015 2015 when it was introduced والستاندرد كان في 2017 and it's part of the W3C so of course اي حاجه ستاندرد في كاع لي نافيغاتور هما اللي كيديفينيو ستاندرد HTML وداك الحماق كامل so it's like it's a mature technology right واحد اليوز كيس واحد اخر اللي بغيت نهضر عليه inside the browser which is super interesting I find it at least انا super interesting هي most of the apps ديال الميت اللي كنستعملوهم في التليفون ولا في البراوزر they can actually use GPUs في البي سي ديالك to accelerate certain tasks right and that uses WebAssembly as well that's like part of WebAssembly what like stuff that can be done with WebAssembly just entre parenthèses دابا outside the browser ما فين مازال كاين الروينه في الحقيقه الا رجعنا للبراوزر عندك بزاف ديال لي زوتي اللي هما they migrated to WebAssembly les plus connus c'est Figma l'outil ديال لي ديزاين Figma هو راه programme écrit en C++ à la base هما ils ont tout compilé donc tout Figma est compilé en fait en WebAssembly وكتخدم ديك في البراوزر ديالك عندك ريسامون عندك فوتوشوب ويب WebAssembly عندك عندك جوجل ايرث فتح جوجل ايرث عندهم ويب اسامبلي اوسي سي دي ويب enfin côté ديكسيون dans le navigateur aussi AutoCAD je crois AutoCAD داكشي ديال 3D ديال هادو كانوا من je crois que les premiers aussi mais ils ont migré vers WebAssembly aussi donc tu vois il y a des outils très connus très utilisés côté dans le navigateur en tout cas récemment je crois que j'ai vu passer l'année dernière un tweet ديال WordPress دار واحد الشيء زعما كاين واعر واحد بريس صديق WordPress عندك السيرفور en PHP tu l'exécutes du coup tu as l'interface pour faire le CMS classique هما اش داروا خداو PHP ils ont compilé PHP en WebAssembly صيفطوا للنافيغاتور دابا عندك tu peux exécuter WordPress tout dans le navigateur pas besoin de serveur rien du tout زعما كرا واعره je me rappelle plus du lien mais tu tapes WordPress WebAssembly ou WASM WASM c'est l'abréviation de WebAssembly voilà عندك WordPress في النافيغاتور مع PHP في النافيغاتور عند مايكروسوفت عندهم .NET انا ماشي j'ai jamais touché .NET ولكن عندك .NEت مايكروسوفت Blazor le runtime il est compilé en WebAssembly ou du coup tu exécutes Blazor directement dans le navigateur ou la liste si tu regardes sur internet de tous les jours tu as des Snapchat je crois عندهم واحد aussi une version web qui utilise WebAssembly ولكن Snapchat راه
très très heavy execution côté GPU, etc. Donc là, c'est un exemple parfait. Voilà, donc tu vois, les exemples, il y en a, il faut juste chercher. un autre Voilà. exemple هو un autre exemple Unity the 3D Ah, game Unity. engine Unity وتا Unity كانوا دخلوا ويب اسامبلي في الجيم انجن في 2018 وانريل جاو موراهم في 2019 وقيلا غير باش نعطيو الناس فكره يونيتي وانريل هما the two biggest 3D game engines in the world كنظن they share the market like the gaming markets like 50% so it's like two big companies and they're like اي جو كتلعبوا كيما بغا يكون اف بي اس ولا في التليفون it's either Unity or Unreal that's it right so côté pro there are already like tons of companies using it اوكي دونك يا كوتي دونك برودكشن راه كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل و جو بونس هو دابا هو البريدج باش اننا نحولوا الكلاسيك ولا البروغرام اللي كانوا تانستالو عندنا في لي ماشين ديالنا لي زابليكاسيون ديال الكلاود اللي نقدروا اننا نخدموا بهم واي واحد يقدر يخدم بهم غير في البراوزر دونك وقيلا جاوبنا على الكيسيون ديال جلال في هاد الوقيته هادي مي اوتسايد ذا براوزر زعما علاش اصلا جات ليدي زعما واش حيت ديجا النيتيف كود راه يقدر تيكزيكوتا مثلا في لينكس انا نكومبيلي جو ديالي مثلا وانا اكزيكوتي زعما واي نديه مثلا الواسم عاد ديك الساعه نحاول نكزيكوتي مثلا في شي في ام ولا شي حاجه what do you think هو il faut dire quelque chose après je laisse افتح le code اللي when you write a program in your language you could and then you compile it to WebAssembly WASM binary هذاك ال WASM file il est très lightweight très léger en fait comparé à un autre binaire que tu peux produire etc. Et ce que j'ai dit au début il est plateforme agnostique, c'est-à-dire que toi quand tu vas compiler pour Linux, Windows, Mac, ARM, AMD, toutes l'architecture, il faut que tu aies plusieurs build chain, enfin toolchain du coup. Pour WebAssembly, tu compiles juste pour WASM et après, c'est un autre runtime en fait. C'est une VM qui va exécuter ton code qui est du coup proposé par les cloud providers ou en open source notamment que tu peux exécuter chez toi. Donc moi, la raison que je vois effectivement, c'est le côté donc sandboxé qu'on a évoqué, le côté lightweight, très léger du binaire et le fait que ce soit vraiment agnostique. Donc tu n'as pas besoin de prendre la tête, on va dire, avec les CPU ou les architectures. Okay. Maybe there are others. Yeah, I mean there are so هاد القضيه ديال الاستعمال ديالو WebAssembly outside of the browser عندها like tons of use cases ولا tons of reasons, right؟ نهضروا على لي غيزون هذيك الساعه نشوفوا why people care. So وسيم فكرني في هذه القضيه باش ما نساوهاش خصنا نهضروا على الادج يوز كيسز من حيث داك بحال قلتي the happy coincidence ديال انه WebAssembly is a very lightweight binary makes it a perfect use case for edge. Edge هي ملي كتexecute code native I don't know, an Arduino or like a small device, right? Anyway, we can talk about this as like one particular use case. وعندي an example نقدر نعطيه en particular اللي سمعته وعندنا مسجل في podcast, so if people care. Anyway, كاين بزاف اليوز كيسز. الا جيتي تشوف مثلا الناس اللي كيقول لك WebAssembly as a backend technology, right? So the use cases are sandbox اللي هضر عليها وسيم. وصراحه لو فيت انه WebAssembly عنده a very good sandboxing mechanism جايه من how browsers were designed to start with. like browsers اصلا like the V8 runtime اللي كيستعملوه كاع لي نافيغاتور مودرن was created to be extremely like secured, right? داير فاش كتكون كتستعمل نافيغاتور each tab is a process and the process cannot talk to each other. داكشي علاش كتكون انت في ميت ولا في ستريم يارد وكتبغي تبارطاجي ليكران ديالك خاصك اكسبليسيتلي تعطيه لا بيرميسيون باش يغرابي to grab like a different tab, right? Because otherwise they cannot talk to each other, right? هاد الساندبوكسين غير هاد الساندبوكسين هذه في حد ذاتها نقدروا نهضروا عليها مده طويله because it has a lot of very good effects. منهم وهنا غادي نقزوا واحد شويه لقدام نقدروا نرجعوا. Let's say for example you are Microsoft or you are Google or you are like a big cloud provider, right? وبغيتي تعطي الناس بلاتفورم فين يقدروا يجيبوا الكود ديالهم ويكزيكوتيوه عندك like a serverless platform, right? It doesn't matter what the service platform is. انت كالكلاود بروفايدر خاصك ضروري تبروتيجي راسك against untrusted code, right? So I see what you did there. so you have خاصك تبروتيجي راسك against code that you didn't write,
right? So دوك هذيك الساند بوكس فيتشر اللي كاينه في ويب اسامبلي كتخلينا تقول لبنادم كتب الكود باش ما بغيتي compile it toward WebAssembly, give it to me, I will run it, and I can guarantee it will be isolated. وبديك الطريقة I can use one virtual machine and run like hundreds and hundreds of codes of hundreds of customers ونكون sure بأنه sandboxing is good, right? So this is just one use case, right? Like there is 100,000 use cases. Lightweight اللي هضر عليها وسيم that's like it starts very fast. إلا كتبتي سير كتبغاه hello world in go مثلا فيه واحد 10 ديال الكود وكومبيليه في ويب اسامبلي الموديول ولا الفيشي غادي يكون فيه اقل من ميجا و execute it will run in like microseconds, right? Yes. It's like a very stupid use case, right? So this is like one of them. وهادي غير هاد اليوز كيس ديال الساند بوكسين و running untrusted code خلات انه دابا كاين كاع واحد طون الشركات اللي بداو and they are making tons of money by doing this. ما كنهضروش على الكلاود بروفايدرز استابليش بحال جوجل ومايكروسوفت و اي دبليو اس كنهضروا على نيو كومبانيز وحده ما عرفتش واش وسيم كيعرفها فيرميون. يس سو فيرميون معروفين بزاف. سو فيرميون صوبوا واحد الفريم ورك ديالهم سميتو سبين وغادي نهضروا علاش كان خاصهم يصوبوا الفريم ورك حيت ستانداري ني با انكور لا دونك خاصهم هما يصوبوا يديروا واحد لامبليمونطاسيون بحال قلتي بروبريتير ولونساو و they are making like money, they're like raising tons of money. It's like the new hot serverless platform if you want, right? So هذه وحده ديال اليوز كيسز. اوكي دونك المهم الا مشينا في هذه الانالوجي واش نقدروا نقولوا بانه ويب اسامبلي ولا وازم يقدر انه واحد النهار يرومبلاسي كونتينرز ولا بدا تيرومبلاسي كونتينرز ولا على الاقل ماشي كاع كونتينرز نقدروا نقولوا غير الفاس فانكشنز هذا السيرفيس. راه Docker they announced support for WASM, Yes. WebAssembly. If you look at Docker in details, Docker عنده هاد لك لا ستاك عنده donc Docker engine عنده container D وعنده واحد شكون كسابيل run quelque chose runc ou Runc runc voilà. Runc هو الران تايم ديال دوكر. يس Voilà. Et au Docker, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté support WebAssembly, so you can complement containerd with WebAssembly. Instead of running a Docker image, you will run a WASM image. WASM like WASM binary plutôt. Ça c'est زعما هو started je crois هذاك التويت ديال سولومون هايك لازم كان يلا كنت غادي نلوح اللين ديالك. Voilà exactement. Dès que tu recherches WebAssembly WASI Docker, tu tombes sur le tweet. Donc non زعما هو ils ont été très malins. Donc ils ont ajouté le support WebAssembly Docker, c'est très bien. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ou je sais que je peux parler pour notre cas chez Microsoft. On a Kubernetes en fait. On peut exécuter du WebAssembly des Kubernetes pod. On a l'outil qui s'appelle Hyperlight. Je crois qu'on l'a présenté l'année dernière, Build. Donc ça va être entre guillemets, c'est tout ce qui va alimenter Azure, on va dire, dans le futur. Voilà, donc c'est pareil, ça remplace les containers par du binaire WebAssembly. اوكي دونك سا رومبلاس دونك غادي يكون ريزن مورا حيت دوينا عليه لايت ويت مثلا ما كايناش كولد ستارت بالنسبه للناس ديال لي سيرفرلس دونك الشركات ديال الكلاود بروفايدرز دي ويل ميك ماني زعما يوزين ويب اسامبلي كومباريد مثلا بهاد التكنولوجيا اللي كاينين دابا ديال الكونتينرز حيت لايت ويت اوبن سورس ستاندار دونك بغيت نقول واحد الحاجه عبد الرحيم اسمح لي قاطعتك بغيت لا دابا باش قبل ما نمشيوش بعيد حيت كنظن we are confusing people ملي كنهضروا على ويب اسامبلي will replace docker or will replace containers وكنقولوا docker now supports containers, right? It sounds confusing. كيفاش تقول لي it will replace it ولكن it's supported inside. الطريقه باش نقدروا نفكروا فيها is the following. Web assembly in browser technology is mature. Web assembly outside the browser is not mature yet, right? It's gonna be mature at some point. The standard is being worked on. هذه الخدمه اللي in party الخدمه اللي كدير بايت كود alliance اللي فيها وسيم, right? The future هو WASM potentially replacing containers. احنا دابا بيناتهم بين the future و what's happening now. وعلاش داير بعدا باش ما نمشيوش بعيد التويت اللي كان كيهضر عليه وسيم هو اللي حطو عبد الرحيم في الشات اللي كتب سولومون هايك سات اللي كريا دوكر if WASM plus WASI existed in 2008 we wouldn't have to create Docker,
right? Exactly. So Docker شنو نادو داروا؟ They are very smart. قالوا we see that this is gonna be the future, right? So why don't we نشدو داك ليكو سيستم ديال الكونتينرز اللي ديجا واجد, right? There is already a registry, for example. كاين ديجا API اللي تقدر دير بها registry so you can share containers. WASM doesn't have anything like that yet, right? C'est en cours, ouais. But it doesn't exist, Yeah, right? But no. it's been worked on. Yes. ما كاين حتى شي حاجه ديال وازي اللي كتشبه الدوكر هاب, but it's coming, right? ما كايناش اصلا في ستاندر, right? To start with. ديجا دوكر ديجا رومبلاساو اصلا الران تايم ديالهم بكونتينر دي اللي هو واحد الران تايم جينيريك تقدر تاكزيكوتي به اي تخربيقه. دونك قالوا what are we gonna do? We're gonna start supporting WASM plus WASI inside Docker, right? For now, and potentially this will all be replaced. دونك هما بغاو يبوزيسيونيو راسهم بكري باش يكونوا like ahead of the curve, right? So when that adoption curve غادي تجي وغادي تبيكي غادي يكونوا دوكر they are already established, they are already there, right, with the tooling. So نفكروا فيها بطريقه ديال the standard is being worked on, that's the current states. The future is potentially again WASM replacing containers. We're gonna live واحد العدد الاعوام where these two technologies will exist en parallèle. غادي يكونوا كاينين les deux en même temps, right? Exactly. Yes. Juste pour compléter le registry, il y a there is an experiment في الBytecode Alliance that had standard called WARG, like WebAssembly Registry. Okay. WARG, yeah. Donc c'est it's been they are thinking about it for WASI. اوكي دونك الا كان الا ولا عندنا ريجستري مثلا واش اشنو غادي ديبلوي تماك في هذاك الريجستري؟ واش لايك مودلز فور اكزامبل ام بيلدين انا واحد اي كوميرس مثلا ويب سايت وخاصني شي موديل ديال الاوثنتيفيكاسيون او جاست لايك جراب ات فروم هذاك الريجستري وغادي انتغريه مع الكود ديالي اللي ديجا خدام وغادي يخدم، ولا غادي بحال الكونتينرز لايك اب ولا مايكرو سيرفيس كامل اللي تيدير واحد البيزنس لوجيك ونجيب واش غنبقى تنجيب غير دي فونكسيوناليتي دي فونكسيون صغار از مودلز، ولا نقدر نجيب مثلا لايك a very like big microservice. What do you think then? Are you talking about the registry, right? Yeah. So the registry has been specified currently for what we call WebAssembly components. That's another thing we can talk about. Okay. So right now there isn't the component model is being worked on, and that's what I also contributing to right now. So the WebAssembly registry will be hosting components, like the binaries, plus interface types. بحال قلتي npm عندك لي باكيج، عندك لي باكيج تايب سكريبت داكشي. هاد le registry de WebAssembly تكون عندكم aussi les binaires, les components, ou alors tu peux aussi distribuer des types, ils appellent ça des widths. Donc c'est ce qui est designé en ce moment, voilà, en cours. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant c'est du proof of concept. Ok. جو بونس دويت على وارجي وتنسمع بزاف انا وازم وازي واقي اشنو هو هادشي هذا if you have like definitions. Ça avant de répondre juste parce qu'on a commencé à chatter avant le talk, comme ça tout le monde soit au courant en fait. L'écosystème WebAssembly it's enormous, it's really large. So Abdelfatah or myself, we cannot talk about every single area because there are a lot of expertise. But yeah, we can probably talk about WASI, le cloud. C'est très, ça a apparu avec le cloud. Wagi aussi peut-être. Mais ouais, donc pour couvrir tout l'écosystème, c'est très compliqué. En tout cas, voilà, je voulais juste faire la petite parenthèse. Yeah, WASI, WebAssembly System Interface, or how I like to call it, WebAssembly Standard Interface. هو واحد standard aussi. Il est apparu quand il y a quand on a commencé à sortir WebAssembly de browser vers principalement le cloud, ولكن تقدر كما قال لك فتحته tout à l'heure في الIoT ولا في الEdge ولا any environment, في الفريج, your TV, whatever, mobile, whatever you want. So this system interface ou standard interface هي بحال عندك في Linux POSIX, ça définit une interface. So par exemple, au lieu d'écrire du Kotlin ou là du Rust ou là du C++ et tu veux le compiler vers
Intel ou un CPU en particulier, au lieu de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vas devoir compiler pour Intel, AMD, Mac, ARM, etc. Tu vas pas faire ça. What do you want to do? You want to compile to WASI, like standard interface, and then the runtime will expose or not those interfaces for you. بحال داك البريك ديال ليغو، فهمتي؟ عندك لي ليغو ton WASM component, il va demander des interfaces, donc un shape in particular, and then your runtime will expose this shape, will expose these APIs. So what are these APIs? So this APIs is like POSIX for Linux, like عندك I/O, عندك clock, عندك random, عندك FS, network sockets, those capabilities. So you'll be building your component, WASM component, and you're gonna explicitly ask for permission to access file system, to access network, to access clock, crypto, all those capabilities. So WASI defines this standard, this interface. On peut entrer dans le détail, mais pour l'instant, peut-être rester juste là. De quoi c'est un format de idle, c'est un format de définition de type. Je crois qu'on peut le comparer à, comment ça s'appelle, à ABI, non, Application Binary Interface, le binaire. Yes. Quand tu as un binaire communique avec un autre système. C'est la même chose, mais pour du WebAssembly. Et ouais, voilà, donc c'est un standard. Donc il y a plusieurs runtime qui, s'il veut être entre guillemets standard, il faut qu'ils s'implémentent. They must implement this standard. Node.js has an implementation for this WASI. And just before we move on, WASI عنده بزاف ديال stage. So the current version of WASI is what they call preview 1. So this is the current implementation that some of the runtimes are using, including Microsoft we're using WAMR, one of the runtimes, and WASM time and others. These WASM runtimes are implementing preview 1, which is already shipped. We are now currently working on preview 2. And this is like my full day job right now. Preview 2, which will add sockets, FS, clocks, CLI, and I/O and other APIs. So this is planned to be shipped this year. And then there will be preview 3. And then once preview 3 is shipped, WASI 1.0 will be standardized. So maybe, I don't know, there's like a roadmap in the repo. So yeah, right now, preview 2 is being worked on, which will add tons of new APIs to the specification. واحد القضيه باش نكلاريفي. وسيم هضر على سبيك اللي هي وازي اللي خدام عليها البايت كود الاينس. دونك البايت كود الاينس هي واحد نون بروفيت اورجانيزيشن اللي تابعه لا سينسيف، تابعه الكلاود نيتيف كومبيوت فاونديشن ولا لينكس فاونديشن. نو سينسيف، رايت؟ سينسيف. وفيها بزاف ديال لي كونتريبيوتور، منهم مايكروسوفت، منهم لايك دوكر، منهم بزاف ديال الشركات. سو they're defining the standard, right? the runtimes كاينين، نقدروا دابا نجبدوا 5 like WASM Edge, WASMer, like there is a lot of them. وكلهم كما قال وسيم. I think this in my opinion is like the beauty of WASM is really the fact that it's like there is hundreds, there is gonna be hundreds of runtimes and you can choose whatever you want, right? Well, let's implement the runtime ديالك because the spec is open source, right? So you can just write your own runtime. سولتي على واقي. واقي هو واحد البروجي واحد اخر اللي باغي يشد هذه الفكره ديال ستاندرديزيشن وياخذها في واحد الاتجاه توتالمون مختلف اللي هي الفكره ديال واقي. It's a proxy. So واقي is gonna be a module that you can run behind وموراه you can have multiple WASM modules. وفي هذاك واقي بعدا كتعني WebAssembly gateway interface. And then في gateway interface you can define basically paths. You can say calls to www.mywebsite/epi/v1 يقول امشي لهذا المودول. Calls to www/users/whatever يمشي لهذا المودول. So WAGI is sort of like a proxy. It's basically a gateway, like an API gateway, right? For WASM. So that's what WAGI is. So على هذا الحساب نقدروا نشوفوا وازي مثلا like في سيرفيس ميش like في سايد كار لي سيرفيس ميش ابخي شي حاجه بحال هكا. It already exists.
it already exists. اوكي so الا كتستعمل انفوي الناس اللي ما كيعرفوش انفوي از بروكسي it's a proxy اللي كتبته ليفت اللي هي شركه اللي بحال اوبر في يو اس ما عندناش في الاوروب. سو كتبوا واحد البروكسي بسي بلس بلس سميتو انفوي وت اوبن سورس صافي اتس لايك هابين years that it's open source. ولا بارتيكولاريتي ديال انفوي بارابور لكاع البروكسي الاخرين اللي كيعرفوا الناس بحال انجينكس اتش اي بروكسي وكاع دوك الاخرين انه انفوي كان اول بروكسي عنده الكونفيغوراسيون ديالو از اي بي اي دريفن اتس نوت فايل اتس نوت كونفيغوريشن فايل رايت. كانت عنده جي ار بي سي اي بي اي ولا عنده جي ار بي سي اي بي اي. سو ملي كتبغي تكونفيغوري بروكسي ما كتكتبش فيشي كونفيغوراسيون وترد ديماري بروكسي كتصيفط اي بي اي كول لواحد الانترفاس بالجي ار بي سي وهكا كتكونفيغوري البروكسي ديالك. وهذيك الاي بي اي كول اتس لايك ات كان هوت ريلود ات كونفيغوريشن ما تحتاجش ترد ديماري رايت. سو انفوي ديفلوباتو ليفت شداتو جوجل وحطاتو في وسط استيو از ا سيرفيس ميش از one of the implementations of service mesh. ولكن انفوي واحد الحاجه اللي فيه زوينه اتس اكستندبل. ان فيت you can write your envoy وكتقدر تكتب ان بروغرام بوازم اللي كتقول الانفوي as you are processing the request send the request لهذا البروغرام and that program can do something. ونقدر نعطيكم use case like a very concrete use case if you're interested. So كاين واحد الشركه سميتهم ليك سيجنال. just like one example right سميتهم ليك سيجنال. اشنو داروا هادو؟ مشاو شدوا انفوي وكتبوا بزاف ديال الوازم مودولز رايت اللي effectively شنو كيديروا كيمونيتوريو الريكويستس اللي they pass by envoy من حيت envoy can pass requests both sense right like a request and response بجوج بهم كيدوزوا من وسط envoy. وسو هذاك المودولز اللي كتبوا هما كيمونيتوريو داك الترافيك رايت و they build like a base code base line كيقولوا مثلا هذا السيرفيس هذا هو النوع ديال الداتا اللي نورمالمون كيبروسيسي and then الى لاحظوا بانه هذاك السيرفيس suddenly started processing a new type of data that could be an indication انه you have a leak ولا you have a backdoor ولا somebody exploited your microservice and they can alert you ولا they can give you the option to alert right. so هما علاش داروا هذه القضيه هذه من حيت بيسكو envoy it's lightweight it's written in C++ it's already compiled for all the environments Windows Linux ARM x86 whatever it's very agnostic it's very protocol agnostic كيهضر HTTP كيهضر راست كيهضر gRPC كيهضر كلشي. so ديفلوباو هاد لي موديول وكيعطيهم الكليان كيقول له just run envoy in front of the service you want to protect run our plugins and that's it. السيرفيس دغيغ الباك اند ولا داك لابليكاسيون اللي قدامها envoy doesn't have to know that there is envoy doesn't even care right. it's very transparent. so data goes through the proxy does whatever it has to do and then هذيك whatever it has to do is done by WASM module or a WebAssembly module. does this make sense? yeah for me in the context of envoy هادو كيتسموا filters الا بغاو الناس يقلبوا عليهم قلبوا على envoy filters و there is like a whole documentation how to write envoy filters. تقدر تكتبهم بلوا تقدر تكتبهم براست ولا تقدر تكتبهم بوازم او WebAssembly. كول شي واحد الكومونتار قبيله فاش كنا تندويو على وازي قال لك واش بحال الكيرنل شي اللي تقدر تلقاه ماشي الكيرنل هو البوزيكس. ceux qui connaissent Linux POSIX راه c'est un je saurais pas définir exactement mais je suis pas un développeur système. C'est une set d'interface standard que les programmes utilisent etc que ton kernel expose. Donc peut-être que la question c'était ça بحال الكيرنل peut-être parce que it is like what the kernel exposes. That should be the question maybe. Yeah. So the answer is half yes. En fait POSIX is a standard inside the kernel. هي ستاندر اللي كتخليك في اي اوبريتنج سيستم كتكتب ls/etc وكيطلع لك الكونتنت ديال etc. that's POSIX right behind the scene. Yes. هي الانترفاس اللي لينكس كيكسبوزي بها السيستم. It stands for I think it stands for I was looking up portable operating system interface. That's what POSIX means. Portable operating system interface. Et donc WASI en fait c'est l'analogie de POSIX mais pour WebAssembly. Yeah. Donc pareil, c'est par exemple un exemple en particulier ce que je fais en ce moment donc j'implémente Socket pour un projet qui s'appelle JECO اللي هو like component generator for JavaScript اللي كي use
WASM time. Donc تكتب so you write your JavaScript code, you run JCO, donc GCO, le projet s'appelle GCO, وهاد GCO qui generate WASM binaries for you, WASM components pour être précis. Ou donc JCO doit implémenter WASI Preview 2. Donc WASI Preview 2 comme je l'ai dit tout à l'heure, عندك le socket, عندك IO, عندك crypto داكشي. Donc part of what I was working on recently is implementing socket system. وعندك socket system هما il y a des fonctions. Il y a عندك server listen, server accept, server I don't know, like, whatever, like functions, they're exposed. So you have to implement them, and these functions are implemented by the runtime and also called by the host, by the component. The module. So yeah, the module. So this is like the relationship between. And you have to respect like the arguments, the output, and all stuff. The implementation details are left to the runtime. Whatever they want to do, they do it. They just have to to conform to the WASI interface, what they call it, the WIT file, like WIT. That's the اوكي سو دخلنا شويه في اليوز كيسز. دونك شفنا راه نقدروا نبداو من البراوزر حتى نمشيو حتى للكلاود حتى البروغرامين سيستم، دونك everything in between. وانا فاش كنا داويين دابا على بوزكس جاتني الفكره ديال it can be used in eBPF if you have like idea about it. I don't know what is eBPF. It's the extended Berkeley packet filtering، ولكن ما بقاوش كيسموه extended Berkeley packet filtering باسكو الناس اللي انفونطاو eBPF ملي كتمشي دابا تسولهم what is eBPF كيقول لك it's eBPF, it doesn't stand for anything. صراحه كان خاص يكون معنا محمد، حيت محمد is way more versed on eBPF than I am. But نعطيكم انا l'historique ديال eBPF where WASM can be used in eBPF and then maybe شي حلقه على eBPF. فاش ذكرتي فلتر هي بوحدها اللي جاتني فلترين زعما نيتورك فلترين هي اللي جاتني. سو داكشي علاش الناس اللي صوبوا eBPF ما بقاوش باغيين يقولوا، ما بقاوش باغيين ديك لابريفياسيون حيت فيها فلتر، ديك اف ما بقاوش عجبهم هما اصلا. eBPF جا قبل من eBPF كانت واحد الحاجه سميتها BPF بلا الاو، رايت؟ الوغ BPF الفكره ديالو سيتي يرومبلاسي IP tables. كان IP tables, right, which is like a way to do network functions في Linux kernel. جا واحد الناس قالوا IP tables is outdated باسكو IP tables doesn't have an API. IP tables it's a command line, right? So صوبوا BPF. BPF was a way to program the networking stack inside the kernel, right? وملي هذيك لا تكنولوجي caught up ولات مشهوره فكروا well we can do all sorts of filtering. It doesn't have to be just network filtering. You can do a lot of other things. وتصوبت eBPF, right? So eBPF هو واحد الفريم ورك اللي كيخليك تكتب بروغرام اللي كيتيكزيكوتا في وسط الكيرنل وكيقدر يانترسبتي اي حاجه كود كيديرها. يانترسبتي سيس كول، يانترسبتي ايو، يانترسبتي like network call, يانترسبتي whatever, and then you can do whatever you want with it, right? You can use it for security, you can use it for monitoring, you can use it for a lot of things, right? كاين واحد البروجي اللي عارفه انا they are trying to use الوغ كاين جوج الحوايج. الا استعملتي الفريم ورك eBPF حداته خاصك تكتب الكود بالسي بلس بلس باش يقدر يتيكزيكوتا inside the kernel space, right? The problem كاين واحد المشكل كبير في لينكس هي انه inside the kernel space you don't have a lot of processing power. Like it's fairly limited kind of runtime, right? If you want to do like kind of advanced things, you have to do it in user space. المشكل في لينكس انه going from user space to going from kernel space to user space is a very expensive operation. It takes like too much time. So there is project اللي باغيين يكريو is sort of a bridge between kernel space and user space اللي غادي يكون عندك WASM runtime plus a WASM module running inside the user space, and then somehow it talks to something running inside the kernel space written in eBPF. So essentially eBPF غادي intercept the signals وغادي يعطيهم لواحد الWASM module to do the processing. And شنو سميت البروجيكت I'm trying to remember. But that's just one implementation. Like there is like tons of implementations. So basically service mesh if like حيت هادشي كامل جاي في the context ديال service mesh كاينين جوج ديال like there are two teams essentially. There are teams that believe eBPF is the way to go, and there are teams that believe that like WASM and WASI is the way to go. So there are implementations in both cases, and I guess we'll see which one will win. Okay.
ميك سنس. اوكي دويتي على فريم وركس لايك اي بي بي اف از فريم ورك، ولكن قبل نقدروا ندويو شويه على الفريم وركس ولا التولين اللي كاين دابا اند هاو ادفانسد هاو ماتشور التولينز اللي كاين ديال وازم دابا بالنسبه لا انسايد ذا براوزر لا اوتسايد ذا براوزر. Je peux répondre. Ouais. هو في الحقيقة aujourd'hui, so today most languages have support for WebAssembly as a compilation target. Like obviously C++, Rust are the pioneer because Mozilla has used them during the WASM MVP 2015 proof of concept. But then Swift and Java, Kotlin, Dart, .NET, obviously Python, and most languages have support for WebAssembly as a compilation target, or they will have in the future support for WebAssembly. So part of the programming languages, I'm not worried. There will be support for that. So for like SDK, like libraries and the libraries, TensorFlow, I know they're using WebAssembly under the hood, and the SQLite can run also in the browser directly with no server. And the FFmpeg, the notorious tool for image and video processing, they also support WebAssembly. OpenCV, je crois, the library pour manipuler les images, reconnaissance. Computer vision. Yes. So so then you can use them to either on the browser or on the server. What else? Do you know other libraries? I don't know much. No, I'd like زعما من غير هادو اللي قلتي I don't know much. I know runtimes. There are like a lot of runtimes. There are a lot of tool chains. D'ailleurs I was looking ملي كنتي كتهضر I was looking كاين واحد الGitHub repository that I likes me to awesome WASM. Yeah, which I wanted to share. It has like a lot of these tools that you can look at. I'm looking at كاين واحد القضيه اللي غير واحد small remark supports programming languages. There are like more than 40 programming languages that support a compile toward WASM, but they all have some limitations. Like they're not fully 100% all sort of like, you know, and typically ملي كتمشي تقلب when you do research كتلقى like it cannot support, for example, forking. Like there are some programming languages like you cannot fork a process inside WASM. Threading is also not supported in some programming languages. Typically they support threading outside WASM, right? What else? There's like there are a bunch of things like that, right? I believe هاد الكويستشن اللي كانت في الشات ديال why not just write C زعما جايه في هاد القضيه هذه ديال انه راه ماشي ضروري شي حاجه تكون في سي it's like containers. كاينه شي حاجه ديجا مصاوبه ديجا خدامه ديجا تراصد نقدروا نمشيو نخدموا بها از وازم موديل ونخدموا بها في الكود ديالنا اللي مكتوب براسو ولا بشي حاجه واحده اخرى without زعما رايتين it from scratch. Yes. Okay. Yes. Also like today if you wanna like let's say a cloud provider, I don't want to name a cloud provider, you cannot ask your customers to rewrite their whole project in C so they can deploy it as a serverless or like secure environment. They can use whatever language they want. They compile it to WebAssembly, and then the cloud provider takes care of the rest. So it might have some limitations, like not in terms of technology or capabilities, but in terms of like selling a product or developer experience or stuff like that. I just want to go back to what Ftah said tout à l'heure sur les threading داكشي. It reminds me of there's like ongoing additions to WebAssembly standard by the W3C. One of them is threading. So threading is being spec'd out right now. Another spec called memory 64. So right now WebAssembly only supports 32 code size, like memory size. It doesn't know like about any 64 memory size. So memory 64 is another standard being also worked on that will
add capabilities for code larger than 4 gigabits of memory. And there's another standard called Tails or something like that, specifically for C, I think C++. Anyways, yeah, there are like a lots of ongoing standards or additions that will be added to WebAssembly soonish. So yeah, if you're curious, just follow those. So yeah, once all these additions will be added, I think the support for will be improved in those languages. That's my prediction. C'est ça ce qui est intéressant, c'est ça ce que je trouve intéressant مع WebAssembly is كاين بزاف د الحوايج that they're being worked on in parallel. So you have all the improvements in programming language اللي هضرتي عليهم. You have all the existing runtimes اللي كاين اللي déjà implemented. You have all the WASI stuff. You have all the WAGI stuff. It's like it's a lot of things. But I think what makes the technology اللي techniquement maybe we can say اول زعما الاستعمال ديال WASM كجمله ولا ككلمه to say okay stuff running outside the browser, it's maybe like 3 years old or something, maybe 2-3 years old. That's when the Bytecode Alliance was created. It's just because this is not new technology, it's stuff that existed already, just like reusing it or repurposing it for like new use cases, right? So it like صراحة if you start looking in details it look like a big mess right now because of all these like implementations. وزيد عليها لو فيت ديال انه كما هضرنا قبل على فيرميون as an example, they have their own implementation من حيث هما بغاو يلونسيو برودوي وما بغاوش يساينوا ستاندار. دونك مشاو كرياو سبين which is like has a proprietary implementation في داكشي كامل اللي وازي كدير. كاع داك الانترفيسز اللي they are speaking out واللي they are still available in preview 1, Spin implemented them already, right? So it's and there is واحد الملاحظه بغيت نقولها, but Wasim maybe you have something you want to say. Yeah, عندك just like really quick, عندك واحد النوع superset ديال WASI called WASI X. Yeah. So WASI X هو ماشي standard. Just to let everyone knows, be careful. It's not the standard. It's built on top of WASI, but they have a custom implementation and they add more stuff that that it's not standardized by W3C, by Bytecode Alliance. Yeah, that's what I want to say. الملاحظه اللي بغيت نقول غير كنظن قلنا هذه القضيه بزاف ديال المرات بزاف ديال الطرق مي خصنا نوقفوا ونفكروا فيها مزيان. لايك واللي خلاني نفكر فيه هي ملي وسيم قال you cannot ask your customer to rewrite everything in C, right? إلا جينا نفكروا فيها like in a logical way, هادشي كامل اللي وازي ولا WASM is trying to do, it's what containers was supposed to do, right? Docker جاب لنا بديك البروميس ديال write once run anywhere, right? But containers are a horrible technology from a security standpoint. They're like really bad. Like كاين واحد الجمله كتعجبني انا كان I forgot who said it, which is like containers doesn't contain. ملي كتكتب كود وكتحطه في وسط container, that there is nothing standing between the code and the host. Like the kernel on the host is executing all the syscalls that your code is asking for, right? There is no, so it's so bad from a security standpoint. اللي كاع الكلاود بروفايدر had to implement ولا to invent an isolation mechanism. Lambda Firecracker, right? AWS عندهم Firecracker. Microsoft كانوا شراو Kata containers at some point. اللي كانت عند شي شركه واحده اخرى, I forgot what was the name. We wrote something called gvisor, and these were all like technologies that were supposed to يعطيونا البروميس ديال الكونتينرز اللي هي write once run anywhere, right? But the security and peace of mind ديال I am a cloud provider, I should not trust third-party code, right? I should not trust somebody code that I don't know. So containers عطونا portability, which is great, right? Like it's portable. You can just, well, not fully because you still have to compile toward the specific architecture. But then like WASI or WASM وهادشي كامل كنهضروا عليه is like the next level. Like it's already sandboxed. It's already like the isolation technology is already there.
the promise of like fast start, blah blah, cold start, all that crazy things. The fact that انك تقدر تكتبها باي language of programmation technically because you're just compiling to a target environment called WASM, and the runtime. وعلاش هادشي كامل مهم وكنظن القضيه like we assume people understand but probably it doesn't, because when you are running your code on somebody else cloud, هذاك somebody else, que ce soit cloud provider or it doesn't matter, they cannot give you a virtual machine dedicated to you. It's not economically feasible to sell you a serverless platform that costs you $0.01 per call, and at the same time يعطوك the peace of mind of a fully dedicated machine. Like they have to multi-tenant, they have to host multiple customers. خصهم يشدوا سيرفر ويقسموه على 1000 ولا 2000 ولا 10000 customers. So it's really a race لسباق ما بين like making a service economically feasible so they can make money out of it, but also making it secure and making it portable and making it great from a developer experience, right? So I think WASM, in my opinion, is like the perfect solution to all these problems. But that's just like me. That's just the way I think. Okay, cool. وسام بغيتي تزيد شي حاجه؟ No, I saw there's a question in the chat about garbage collector. Yes, there is no garbage collection right now, but there is like an ongoing spec, which is almost done, I think. So this will improve similarly to threads. They will improve also WebAssembly components. حمد غادي يكون ديفلوبر جافا حيت غير الناس جافا اللي كيهضروا على كونيكتورز. Yeah, exactly. اوكي دونك المهم دوينا تقريبا على اليوز كيس على البروميسز اللي جات ديال انه كومبايل وانس ران ايفريوير. دونك في واحد الطول كنت واحد الصاد داوي على روبوتين ذا وورد سوفتوير، زعما ديال انه واحد النهار راه كلشي غادي تولي مانترفاسي مع وازي ولا تيدوي مع وازي لايك از ا كونتينر از ا موديل از بزاف ديال الحوايج. وات دو يو ثينك زعما واش واحد النهار نقدروا نشوفوه هو لايك هو ستاندار ديال الكيرنل ولا مثلا في الكلاود باش اننا نرانيو السوفتوير ديالنا؟ واش نقدروا نشوفوه مثلا از سيرايد مثلا ران تايم انترفيس بحال في كوبرنيتيز ولا في تولز بحال هادو؟ وات دو يو ثينك؟ هو pour répondre à ta deuxième question, la runtime Kubernetes داك حنا خدامين عليه في Microsoft. It's been a year, like 2 years now. We've been experimenting for WebAssembly inside of Kubernetes, and yeah, this is something already happening, at least for Microsoft. And yeah, I'm expecting, and also just to be clear, I think most of the technology is open source and will be open source. So I expect this is going to be like democratic by other like cloud providers, and there are other like there are Cloudflare, Fastly. But already have on Edge. We have to remember to talk about that. Yes. Edge is also like another big story. Yeah. And like something a lot of I know at least people are interested in. And the pioneers like some cloud providers have already started working on it, and other cloud providers are going to catch up, I think, in the coming years. Yes. غير باش نزيد على هادشي اللي قال وسيم, the reason actually شتي باللي WASM like appeared as a thing that people can use outside the browser, implementing it inside Kubernetes was super easy. And the reason علاش was super easy because Kubernetes open source واغلبيه ديال cloud providers هذه اعوام باش they moved from Docker to Containerd as runtime. حيدو like I mean Docker is technically still supported, you can still do it, but no كاع cloud providers they recommend against Docker as a runtime inside the node, right? So first node ملي كتدير deployment ديالك في Kubernetes كاين داك المهم Kubernetes كيدير داكشي اللي خصو يدير, مي at the end of the steps the kubelet كتعيط الكونتينر دي, والكونتينر دي كيستارتي الكونتينر ديالك, رايت؟ اللي هو اللي هضر عليها قبيله وسيم سميتها ranc. So it calls ranc and then ranc executes the thing. Container دي كcontainer runtime
الصراحه سميتو it has like a misleading name because it can run more than just containers. Container D is a general purpose API driven runtime technically, right? So the maintainers ديال container D they are on purpose designing it de telle sorte انه ما يكونش بحال قلتي it's artifact agnostic. So الحاجه اللي كتخلي container D execute a container is a connector, a plugin سميتو shim, which is a piece of code اللي الكونتينر لا تكنولوجي اللي كتexecute الكونتينر هي اللي خصها تامبليمونطيه ماشي container D, right? So you can so ملي وازم بان شنو داروا مشاو كتبوا الشيم ديال وازم تو سامبلومون. So كتبوا الشيم اللي كيكونيكتي كونتينر دي الوازم ران تايم اللي I think it use WASM Edge. I think it supports WASM Edge and WASM time at least these two. Yes. So ديك الساعات كيولي basically replacing containers with like WASM is just a matter of reconfiguring how container D works and telling container D في اوتومات عيط لران C to run a container عيط this whatever runtime to run whatever, right? And then some magic behind it السوقت انه انت ملي كدير kubectl get pods even WASM modules they appear as if it's a pod even if it's technically not a pod, right? So that's like ولا بغيتوا تمشيو تشوفوا شي implementation open source I recommend crustless. It's like crustless اللي هو واحد من هاد الفريم وركس to run WASM inside Kubernetes if you want, right? So I don't know if that answers your question, right? Yes, yeah, it does, thank you. Okay, I believe دزنا على تقريبا كاع سميتو. دونك دابا الا بغيت نبيتشي مثلا غدا ونفيق مع الصباح ونمشي نبيتشي لهم في ستاند اب ميتين ديالنا نقول لهم بغينا نخدموا بوازم زعما as a technology. How I will approach this? Don't. ما تبيتيش. Okay. أجيب على راسك صداع. Okay, that was my like intro to the question. Was it worth أن بنادم يبدا تيقرا دابا and get interested الوظيفة هو ماشي programming language donc ما غاديش تقرا syntax وهذا but you have to get familiar with all these implementations interfaces or use cases اللي دوين عليهم. Yeah. What do you think? It depends if you're part of your requirements you have like this sandboxed like requirements وعندك le côté fast aussi. If you don't care about building like secure like accessing files and whatever or fast startups you don't need for now you don't need at least WebAssembly. I'm talking about the cloud or outside of the browser. But yeah I don't know where you work but like if you have customers who like as Fahad said you need to isolate like the application and everything. I recommend exploring at least like writing like proof of concepts or MVPs and then but like it's too early for now at least to like use it in production, or you can use it in production but then you will have to keep up with the updates, keep up with patching, security and all the stuff. If you have like if your company has resources and time and everything they can you would be part of the pioneers. But if you can if you want to wait it's okay as well I guess. كاين واحد اليوز كيس واحد اخر اللي نقدر I think it's probably worth looking at WASM هي الا كنت الشركه ديالك كتستعمل one of the famous CDNs اللي عندهم WASM capabilities. اللي جاي دابا بالي هو Cloudflare. So Cloudflare وهنا بغيت باش ما ننساوش نهضروا على الedge use cases. Cloudflare عندهم واحد الحاجه سميتها Cloudflare Edge Workers اللي هو بروكسي اللي برا الابليكاسيون ديالك. So it's running on the edge ملي كنقولوا edge كتعني البروكسي قريب لليوتيليزاتور ماشي قريب للباك اند, right? So what you can do is you can تقدر تكتب كود اللي كيدير بري بروسيسين على الريكوست ديالك وديبلويه في edge workers وهذاك الديبلويمنت تارجت هو وازم. دوك كيعطيوك كيقول لك write code that can pre-process requests coming in. Pre-processing ديك الساعه دبر راسك I don't know what pre-processing will depend on whatever you define as pre-processing, right? It's up to your company to define what that means. وتعطيه الكلاودفلير and then Cloudflare will run it for you وغادي يدوزوا كاع requests اللي كيجيو السيت ديالك through their edge workers and then they will run your code against those requests.
So it's probably هنا ما غاديش تكون انت like the ما غاديش تكون انت the final of it. انت as a developer you will still just use whatever code you want, like whatever programming language you want, right? You're just gonna compile toward WASM instead of compiling toward, you know, whatever you're compiling toward today. So that would be probably another kind of use case to look at. It's pretty interesting in my opinion. Edge, yeah, for consumer, like customers oriented scenarios, edge is the next scenario. Even like more than IoT or like other stuff. Edge is there, like where like caching and everything's there, like the people will be willing to pay to save like bandwidth, ingress calls and all the stuff. So and also security, right? I mean, technically you can implement a lot of these like WAF functionalities, the web application firewall, the functionality WAF, you can implement them on the edge of the network ديال cloud provider اللي انت كتستعمل. Today كاع الكلاود providers اللي عندهم WAF, it's a distributed already, it's like an edge thing. So it doesn't run in the backend, it's not close to your application, it's close to the user. But WASM will enable more use cases. So تخيل you can write a module that detects like SQL injection. We reject the requests قبل ما اصلا توصل للباك اند ديالك كيريجكتيها من الادج. So انت as a user you don't eat هذاك الباندويث, you don't eat the request, right? Like if the request is filtered before it gets to your backend, then your backend will only get the good request, right? ولا مثلا بسيط مثلا بغيتي دير ما نمشيوش بعيده, maybe SQL injection is a complex use case. A very simple use case هي blocking based on IPs, right? This is a very simple stupid use case. Like IPv4 is already a predefined list. وديجا معروفة, there is already the list of like which countries are using which IP ranges. And then you can just write a simple module اللي كيقول if this is traffic coming from, I don't know, China, just block it. That's it, right? Just call it a day. So داير واحد النهار, this is very funny. شتي ملي دخلت GDPR للأوروب, ملي لونساو GDPR, كانوا بزاف ديال الويب سايتس في امريكان اللي they were not GDPR compliant, so they started using Cloudflare edge workers to block requests from Europe. So كتمشي تدخل السيت ويب ديال I don't know. I was واحد النهار كنت مع واحد دري صاحبي امريكاني, I was like at home and we're like having dinner, وبدينا كنهضروا, we started talking about Wendy's, like the burger chain for the US. And he was like, oh, they have this thing on the menu. And then he pulled his phone and he looked at Wendy's and was like, you're coming from a country which is not, whatever. Like, so, and it was actually like for response to the page, it was written Cloudflare. So that was basically an IP-based blocking. They're just like, okay, IP coming from Europe, block it, right? Yeah. Okay, so mainly it's بعدا اليوز كيسز اللي كاينين دابا هما مايدلويرز فور لايك فور ويب سايت فور كلاود بروفايدر اند ايفريثين. اوكي ولكن فاش كندويو على ساند بوكس اند سيكوريتي وقبيله دوينا شويه على سيس كولز والكوميونيكيشن, هاو ات داز لايك وازم زعما غراب هذوك البيرميشنز باش انه مثلا يدوي مع الكيرنر باش يقول لها انا بغيت ندخل اي ولا شي حاجه, واش ار يوزين سامثين لايك فلاجز بحال فرونت تايمز بحال دينو ولا predefined like permissions ولا how it works. So I'm only talking about WASM time because that's the runtime I'm comfortable with. Is flags, basically with flags. So if you, for instance, you have like a WASM component that have network calls, and you run the WASM binary by calling your WASM time CLI without providing the right flags, you're gonna get an error, like cannot access whatever. Or if you don't have permission to access a file system, you have to pass those flags. So yeah, you have to opt in for these permissions, and also like specify which directory, or even I don't know for now. Yeah, you have to specify these flags. Maybe I don't know. Maybe there's like a file configuration or something like that. And then I think WASM Edge كيستعمل file configuration file. Okay. Yeah. So WASM Edge uses a configuration file, but yeah, it's all flag based. Most of them are flag based. Yeah. Okay. Yeah, even like it's either with files like during the file using file configuration or flags, it's gonna be flags anyways. Under the hood is implemented as flags, and as an operator, you have to specify those flags before running the binary, the application.
مهمه هذه القضيه دي باش مزيان عبد الرحيم اللي جبتها لايك الفكره ديال الران تايم ديال وازم is that it's a deny all by default ماشي allow all by default. هذا واحد من الفرق الكبير بارابول containers. So by default the runtime is basically denying all requests unless you specifically ask for it. وكاين واحد الران I'm trying to remember which one. I think it's كاين واجي وكاين وازكس. لا هضرتي على وازكس يا هضرتي عليه. There is a spec I'm trying to remember. There is a spec اللي كيحاول يديفاينيو ستاندردز ديال هاد القضيه ديال اللي هضر عليها وسيم ديال لاك ستاندرايز كيفاش الران تايم كيديفيني what is allowed and what is not allowed من واحد الجهه. So that's the flags وكل flag شنو كيعني. والجهه الاخرى ستاندرايز how المودول ديالك request permissions. من حيث المودول has to tell the runtime this is what I need. Well this is what the standard is trying to do. Basically the module will tell the runtime this is كنت سمعت كاع واحد اليوز كيس كنحاول نفكر البروجي نسيتو. كنت سمعت واحد اليوز كيس كاع even like step further من هادشي اللي كنهضروا عليه ديال just flags to say you can talk to the network, you can talk to this, you can talk to that, where like the module غادي يطلب من الruntime what it needs. So the module will say I need IO, I need network, I need a database. So as a developer, you don't care basically. You just say like, okay, I'm writing my app and my app basically ابسط طريقه باش نقدروا نفكروا فيه هي your application غادي تامبورتي الانفايرمنت ديبندنسيز ديالها بنفس الطريقه اللي كتامبورتي الديبندنسيز. نفس الطريقه اللي كتامبورتي بها packages. You will also define your environment needs. Like I need a database, I need this and that, and then it's the runtime that will just glues all these things together and provide them in a standards interface toward the module. Are you referring to the notion of worlds? Yes, exactly. Yes, that's the word I was missing. Okay. Yes. So the worlds, that's part of the WASI specs. Okay. Excuse me, not WASI. Yeah, I mean WIT. Like like when you write a WIT file, it's like an idle, like a specification file, a definition file, like with APIs and everything. For instance, you say my component uses this and this and this and this call, and these calls are part of a world, like a world, like WRLD. Had like a world, it's what you share with the runtime. So if the runtime exposes, let's say the runtime exposes 100 APIs, but you only need 3 APIs. So you define these APIs inside of a world, and then the runtime, if it's support that world, will give you, I don't know if it give you full access, but at least it will authorize you to access those calls. But I'm not sure if you will still have to explicitly tell the runtime. I'm not sure about this part. Anyways, I am remembering the details wrong. I read about it a while ago. So it's something around these lines, right? Yes, yeah. I think that the idea of all of this, regardless of how it's being implemented, is to create truly agnostic modules. Yeah. So the module doesn't really have to even know where it runs. It just knows that it requests a bunch of APIs and then the APIs are available. That's it. So WIT stands for WASM interface type. Yes, thank you. WebAssembly. That's what I was looking for. Okay. عند الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول واش نقدروا واحد الوقيته نشوفوا لايك جرابين هاد بيرميشنز لايك ديناميكلي دابا تندوزوهم بحال هكا بلا ما وي دونت مثلا ريستارتين الران تايم ولا المودول تقدر انك ديرها. What do you think? No? I would recommend against because تقدر عندك واحد البروجرام malicious program that will impersonate you, like asking for permission you didn't explicitly allow. So, but yeah, that's my personal opinion. I don't know about anything being worked on in that area. Yeah, I second that. I think that's dynamically asking for permissions will go against the security model ديال WASM. So yeah, so then إلا شي واحد export الابليكاسيون then they can impersonate the app to request more permissions, right? So it's like an escalation of privilege type attack essentially. Yeah. Okay. Thank you. Clear. اوكي شفنا شويه من جهه الكلاود بروفايدر والناس ديال الانفراستراكشر وهذا، ولكن من جهه الديفلوبر
what do you think واش developer experience في WASM good bad المهم as long as حنا عارفين بانه تكتب your favorite programming language في الاخر ولكن what do you think زعما دوك البريدجز سيرتو inside the browser دوك البريدجز اللي تيكونوا ديال جافا سكريبت for example how mature هاد التكنولوجي what do you think about it So before we answer this question, you have to know that if you are adventurous developer, you can write your WebAssembly file by hand. There is a format called WAT, WebAssembly. I don't know WAT. It's a WAT file. It uses the same syntax as Lisp, the Lisp programming language, if you're familiar with. So it's like all a parentheses. So you can write by hand, like you can really write. It's so well you need to be familiar with stack-based programming paradigm. It's like instead of writing procedural code, you will have to write like assembly code. Okay, like for instance, if you want to add two integers, you will say, okay, push first integer onto the stack, push the second integer under the stack, and then call the add function, and then this basically the last number would be the result. So the whole program will be based on this paradigm. And yeah, if you're familiar with this, you can write it. I won't recommend basically doing this, but if you, for instance, if you try to debug using Chrome or using a dwarf protocol, any WebAssembly file, you will see this WAT syntax. You want to like you can see the if you can obviously you can open the WASM binary, you will see lots of binary code like hexacode, but you can like source maps for JavaScript. If I'm familiar with, so yeah, you have this WAT file that Chrome DevTools would load, so you can read those lines. So yeah, just to answer this, you can do it by hand. if you don't want to like do it with C or Rust on other programming languages. So yeah, and speaking about languages and developer experience, obviously the famous programming language you can use, like everyone was using and still using for WebAssembly is Rust, obviously. So this is like got popular among the community. So yeah, Rust has a like huge tool chains for support for WebAssembly. There's like this directives that you can use to target WebAssembly like runtime, whatever they call it. I'm not familiar about the other programming languages like Kotlin, Swift. So they should be like, I guess, well supported. Maybe if someone has experience in the comments, so yeah, please let us know. I think personally that it's still a mess. Yes. It's still a mess. It needs more and more and more like well-polished developer experience around toolings. Just like to onboard new developers to that ecosystem. Like even myself, like I know how to code. I know I have some experience, but I spend days fighting with tools and everything to make my like code I'm writing works fine. So yeah, but I'm confident like there are people working on it. We are also part of this working on this topic, but it takes time and it takes a lot of like feedback and use developer studies and those kind of things. So yeah, we're somewhere I would say somewhere in the middle when it comes to developer experience. Yeah, كيف شرحنا قبيله, because it's still it's still in the stage of like things being figured out. So the developer experience is not great. I experimented with ملي بديت كنشوف وازم هذه واحد 6 شهور. I experimented with Go. So Go لحد الان عنده support باش يكومبيلي فير وازم مودول في 1.21 release candidate 8 I think. So خصك تانستالي واحد الفيرسيون اللي هي 1.21 اللي هي the current version release candidate 8 plus. ولكن 1.22 غادي يكون supported like directly as a compiling target. So تستعمل the Go command line to build and then you specify the target.
والsupport ديال WASM inside Docker is already GA. It's already generally available. So if you are using Docker to build WASM, راه كاين واحد دابا نقلب على واحد البلوج. There is already somebody who did like a small experiment اللي كتب وسيم هضر عليها كتب a Rust program and then a Rust program اللي كي compile ver WASM inside Docker وهذاك Rust ديال WASM inside Docker was like 2 times smaller في لاطاي ديالو que the native Rust binary format, right? So d'ailleurs كيما هضرنا عليها في الاول Docker لا ريزون علاش بغاو يسبورتوه سي to be able to give users the possibility to benefit من داك الايكوسيستم اللي ديجا كاين, right? So all the tooling, all this stuff, right? So but yeah, as Wasim said, it's still somehow a little bit of a mess. So which makes it great for experimentation. I like experimentation. So yeah, exactly. That's what I was going to say. As someone who like myself works in as part of the implementers, it's really like exciting. Like it's so many possibilities and so many areas to experiment and to explore again. So yeah, please wait and see. Okay. Doing a developer experience. What do you think about like resources for learning? دابا انا غدا بغيت نتعلم like WebAssembly منين غنبدا because there is a lot of stuff to do. بدا بال awesome WASM ديال اللي بارطاجينا جوجل. اوكي بدا بهذا. وفي الحقيقه عندك لي كونفيرونس اوسي. عندك واحد الكونفيرونس سميتها وازم ايو كدار في برشلونه. عندهم March, next March. They have like they are hosting, and some of my colleagues are going there. By the way, shout out to them. عندك الكونفيرونس. For myself, I just use YouTube. Like I go to YouTube and I can look for what I need, and usually there's like a podcast or like a talk ولا شي حاجة. There are like some people on like social media you can maybe follow who are knowledgeable in this area. And then obviously the specifications. You could see like W3C WASI subgroup, W3C WebAssembly subgroup, Code Bytecode Alliance, CNCF. These kind of like it's most of them are GitHub repos. Yeah, you can check them out. I don't know. Do you know about other areas? ديجا صيفط لي ديال داك البلوغ اللي هضرت على Rust built as a Docker container سميتو Docker WASM. كاين واحد I'm trying to find the GitHub repository ديال واحد الكوليك ديالي سميتو ميتي اتبل. كتب واحد هو عنده واحد الجيت هاب ريبوزيتوري كيشبه لهذاك awesome WASM مي فيه like more basic stuff. I'm just gonna find it and send it. Here we go. وكاين وسيم هضر على كونفرنسز. كاين هذه ديال وازم ايو وكاين واحده سميتها وازم كون اللي ديال سنسف اللي غادي تكون في جون هذا العام في امريكان. I don't know الفيديوهات ديال وازم ايو are they available on YouTube? Yes. Okay, so that's good. So تا وازم كون كانت وحده في 2023 وغادي تكون وحده في 2024 وهذيك اللي كانت في 2023 الفيديوهات ديالها ديجا كاينين في يوتيوب. So it's WASM Con, WASM SEON conference. So you can already just look it up. وكاين هذا الريبوزيتوري اللي I'm trying to find سميتو WASM Basics. كتبوا واحد سطر خدام معانا. And yeah, that's basically like there's a lot of resources. I mean, yeah, podcasts, there's a lot of articles. واحد القضيه اللي بغيت نقولها نسيت. المهم I am gonna do publicity for our own podcast. The WASM Con 2023 كاسلين الكوهوست ديالي مشات ليها حضرت لها اون بيرسون ودرنا كوفيرتور. راه كاينه حلقه ديال الكوميونيتي بودكاست على WASM Con واللي كان انت en fait كنديروها في لي زيفيرمون كبار كنمشيو we ask people questions, right? Like we ask them about the conference, what do you like, what do you expect, etc. وكانوا a lot of questions. What was interesting about هذيك لا كونفيرونس بالضبط هي لو فيت ديال كانوا بزاف الناس من بزاف ديال الباكجراوندز. يعني ما كانش غير الناس اللي كيديروا الكلاود والناس اللي كيديروا البراوزر مي كانوا الناس كيديروا اي او تي. كانت واحد الشركه كدير لايك ميديكال ديفايسز. كانوا واحد الشركه كيصوبوا they're building like a kernel, like a microkernel it's called, which supports WASM as like a first class runtime citizen.
So what was interesting من هذيك الكفرج ديال هذاك الايفينمون was the fact that WASM sounded like it's a technology that federates a lot of people. It's like attracts a lot of people from a lot of like kind of parts of the tech industry. قارنتيها مع مثلا لما مشيتي الكيوب كون is just Kubernetes stuff, right? So everybody cares about Kubernetes and almost nothing else. But like it's a super interesting. So الحلقة is on the podcast platform, so you can go watch it if you want. Okay, thank you. Any books you recommend? Probably. There are probably, I didn't know, yeah. Yeah, it's. I mean, since it's a moving technology, yeah, I probably shouldn't be saying this, but yeah, I won't buy any books Buy right books. Makes sense. Prefer digital assets and everything, because it's still not standardized. Everything is floating right now. Yeah, I have to keep up with the updates. Yeah, I would highly recommend following the standard groups, like specification groups and everything, because it's changing every day, like literally every day. Like follow the comments, follow the chats. There is also for instance, the Bytecode Alliance. We have regular meetings, and they're on YouTube. They're publicly available on YouTube. So you can, if you're interested, you can subscribe to the subgroup that you're interested in. الا بغى شي واحد يكتب شي كتاب دابا ما يجي فين يكتبوا يبدا خدام عليه ويخرجوا it will be obsolete already. It will be outdated. ما عاد استعملتي تشات جي بي تي and then you got it out in like 1 week and then it will be obsolete after 1 month. So yeah, I mean I think أنا كنظن learning like WASM as like a final runtime or the binary format or whatever we were talking about, that's probably gonna be for the most nerdy in the tech industry. I think for the most of people they wouldn't care, right? Unless you are working on defining the standards بحال وسيم ولا you are super nerdy and you care about low level shit, no one should care essentially about how it actually works, right? Exactly, yeah. So most developers will just basically whatever their command line tool for their programming language build -- target WASM, and that's as much concern as you're gonna have with this technology going forward. Exactly, yes. But it's super interesting. I think it's super interesting. Okay. As a moving field ولا fastly moving technology, what do you predict من هنا واحد شويه ديال الوقت 5 years? What do you think زعما؟ انا راسي فتحت تويت يا كلكو جور قلت لهم 2024 is the year of WebAssembly. كلشي everybody's talking about artificial intelligence. ولكن نسينا على tout ce qui se passe en dehors de هذا الدومين. زعما كاين based on what I see everywhere. هذوك الناس اللي qui sont impliqués dans les standards داكشي زعما كل واحد جي من لي زونتربريز كونيو داكشي كتشوف الانترست فهمتي كتشوف لي زونتربريز sont intéressés par ça زعما كاين on est payé pour aller travailler dans les standards, donc c'est de l'argent, c'est de la rentabilité, on va dire. There is a lot of advancement right now, and at least هاد العام زعما كاين هذاك الشيء غادي يسيتل غادي زعما كاين نوصلوا للفاينل امبلمنتيشن فاينل ستيج ديال لي ديفيرون ستاندار ماشي كلهم ولكن ليسونسيال وازي ويت وات هادشي تو سا ولكن من العام الجاي هنا 5 سنين جو سي با سي هذيك التكنولوجيا راك زعما راه امبوسيبل ا بريدير but lot of adoption زعما I'm going to stay safe and say there are going to be a lot of adoption in at least outside of the browser. The browser is already for me it's already adopted. If you have a use case, and again only if you سميتك Adobe ولا سميتك Shopify ولا سميتك شي حاجه you have interest in WebAssembly. If you're a small company, you're not targeting a lot of millions or 100 millions of users and you don't care about speed, I don't see any interest for this.
And us as like consumers, most of the time we won't notice any difference. That's the problem. Yeah, that's I guess my safe prediction. انا اي ثينك ان العامين 3 سنين الجايه بعدا فور شور كاع الكلاود بروفايدرز ويل gonna have an offering around WASM, right? مايكروسوفت سبقت كل شيء, like all the other ones are coming at some point. Everybody will start supporting WASM in some format. They just put it this way, right? Yes. So هذه in the next maybe 1 to 3 years, and maybe 1 to 2 years كاع to be like yeah. الحاجة الثانية I think, and this is just personal prediction, غادي يكون شي use case at some point of using all these like AI, ML, LLMs with WASM somehow. I don't know what that somehow is. بداو عندك ويب جي بي عندك يو شي use case وي عندك هاد شكوا عندك كي سميتهم هو دابا in order to train your models you need like GPUs. Yes. So as a side note, there's like web GPU right now that is supported by it's like it was started like it was a hype some years ago. Now it's stable, and you can now run web LLM in the browser directly, and then these tools under the hood, they're using WebAssembly, like TensorFlow, for instance. TensorFlow JS, since like 3-5 years maybe ago, you could still, maybe not 5, like 4 years, you can switch the engine from like WASM, WebGPU, or JavaScript, like already like 4 years ago. لكن ما كانش عندك الهايب ديال AI back then. So yeah, they're already starting, and I agree with that. It's gonna just grow, and then no more servers. You will still run everything in the browser. انا واحد اليوز كيس اللي كنفكر فيه, and I don't know if this is a valid use case. It's possible that I'm saying stupid stuff, right? دابا فهادشي ديال الاي اي و ام ال كاين بزاف ديال عندك اوبن اي اي اللي كاع بيزوما مور ليس كاع المودلز ديالهم they are like based on open source tools, even if the models themselves are not like available to everyone, but like whatever, it's like, you know, it's like a lot of open source models حاجين فيس فيه طون ديال ML models that you can download and use, so you can retrain and you can adapt it to your own stuff, right? But there is a lot of كاين دابا واحد لا ديريكسيون ديال a lot of people building proprietary stuff, right? They're building things, they're building like AI models, but they're not going to make them available to you. ما غاديش يعطيك الموديل في حد ذاته, يعطيك API, right? So they're not going to give you the whole thing, right? But then maybe there is a use case, there is probably a possibility where you can like change the behavior of the model using a WASM thing. So you can write a code, like a piece of code that changes how the model behaves. All you دير انك تكتب application اللي كتعيط لواحد API behind the scene that calls like some third party model. You send your code to the cloud provider, and then they will use their own proprietary thing, and then as they are either taking the prompt in ولا كيخرجوا الريسبونس من الموديل, they will run it through your code, right? I don't know, stupid things like filter unwanted questions, like no nudity, no curse words, stuff like that. It's like basic stuff, right? This I see this as like a potential use case, but I don't know how the use case is going to be implemented. So it's possible I'm saying bullshit. وخلاص everything around edge, that's going to grow, right? Everybody who's have some sort of edge things is going to like it's gonna grow. And I am seeing a lot of هذاك اليوز كيس اللي هضرت قبيله ديال انفوي مع ديك ليك سيجنال, which is like one simple use case. By the way, I'm not affiliated with leak signal باش يقولوا الناس راه ربح من الفلوس. I was an advisor of that startup, but I'm not a shareholder. I see a lot of people doing things like that. I see a lot of other projects doing stuff like that, right? For security purposes, right? So you run some transparent piece of code between a database and the client, or a backend and a client, or like an existing monolith application and a microservice environment or whatever. And then you use WASM to write security purpose code for either filtering or for like, I don't know, for whatever. And the reason why WASM is important here is because speed, right? Because إلا غادي تكتب دو كود اللي غادي يدير inline filtering, هاد الشيء كامل انا كنلخصو what we call inline filtering.
inline filtering هي you are processing requests as they are going through between the user and the server, right? You're doing it inline. هادشي كامل needs a super fast runtime, and WASM is good at that, right? So اوكي تندويو بزاف على انه حنا نكتبوا موديلز ديالنا باش يديروا هادشي. واش غنوصلوا لواحد الوقيته ديال فاش غيكون مثلا ريجيستري كما قال وسيم ديال اننا غير وي جاست جراب هذوك الموديلز ونحطوهم ونخدموا نيشان. what do you think؟ واليوز كيز الاخرى اللي بانت ليا زعما ريستريكتد مثلا environment ديال ديبلويمنت ولا ديال شي حاجه ديال اليوزر اللي ما يقدرش انه يابلودي الداتا ديالو للكلاود مثلا لايك فور نبقاو في ترينين ديال المودلز مثلا، هو انه يقدر يتريني الداتا ديالو من لا ماشين ديالو في البراوزر نيشان ولا في هذيك الانترفاس ولا البلاتفورم اللي انت عاطي. what do you think زعما about this use case تاعي داخله في هادشي اللي قلنا؟ هو الكيسيون ديال لونترينمون راه ان بو كومبليكي باسكو خص تكون عندك الهاردوير جي بي يوز داكشي زعما كاين اكسس دي اي بي ايز وداكشي it's doable, it's feasible, ولكن لما كنتش عندك جي بي يو it's complicated. yes of course. Yeah, it's useless I would say because you're just wasting resources. But yeah, I mean, to summarize, yeah, I agree there will be like now AI is available to everyone, like through the open source models and everything. So yeah, I definitely agree, and I see like a mix between WebAssembly and AI training, at least, even in the cloud environments. Like you can now like spin up a web GPU on the cloud, run your models, maybe for cheaper. I don't know. Maybe it will be cheaper in the future. I hope. Yeah. Okay. But it's hard to predict. يا صافي بريدكت. المهم راه تنشوف في لي كومونتير تنقلب على دي كيسيون الا كانوا، سينو راه تقريبا دوينا على الاجنده اللي كانت عندنا اليوم. دونك اللي عندكم مازال دي كيسيون خليهم لنا في الشات، سينو كلمه اخيره سي وسيم سي فتح. انا عندي واحد question like a part of the chat إلا عندك if people like if someone is using WebAssembly in any capacity, yeah, please share your feedback either right now or on social media, Twitter or X, whatever they call it. I'm curious, like I'm curious to see the use cases, because we talked about some use cases like the ones that we see from our point of view, but maybe people have other use cases that we are not covering. Yeah, I would be interested in hearing about that. Okay, good. انا شوف انا الاهتمام ديالي كما قلت في الاول، انا ما خدامش على التكنولوجي as a contributor بحال وسيم. I am more looking into it from the perspective ديال hashtag stay curious, just like out of curiosity, right? It's just like it's interesting, it's moving in a super fast speed. هذه 3 سنين حتى واحد ما كان كيسمع على ويب اسامبلي، ولا الناس اللي ما خدامينش في ويب ما كانوش كيسمعوا عليها. دابا كاينه كونفرنس قد السخط ولا سي اس اف واقفه موراها، و there's like a lot of people doing a lot of things. So غير لو فيت ديال انه زعما بيوند ذا هايب. دابا خلينا من الهايب، حيت الناس ملي كيشوفوا التكنولوجي that just like pops up and then moves super fast، اول natural response كنقولوا this is hype. This is not hype. This is stuff that existed for years, right? This is like it's not ChatGPT. ChatGPT is hype, right? AI is hype. Like this is things that existed already, just like finding new use cases for it. So, and I am keeping an eye on it just from this perspective of curiosity, right? It looks interesting. It's close to the actually كنعرف. It's solving some use cases that I have in mind. So, I think the message say, don't go stand up and try to pitch WebAssembly to your team, probably, but just keep an eye on it. It's going to be mainstream, if I dare make a prediction, in the next maybe 5 years. It's going to be a big deal, right? So if you can stay ahead of the curve, and just كنكتة for the joke, I am more keeping an eye on WASM than on ChatGPT. Because لحد الآن I understand what WASM can do.
I don't understand what LLMs can do beyond انك تقول له صوب لي التصويره وكيخرج لك التصويره right. So WASM is more concrete in my head, so I'm staying curious in things that are concrete. I agree. So it's not a hype ياك. I don't think it's No. hype. الهايب كانت في many years ago, like maybe 2018 or something like that. Yeah. Now it's a real work, at least in the browser. Yeah. And as I mentioned, cloud providers are already using it. Some cloud providers are already using it in production. You probably don't know as a customer, but for them, like, yeah, it's beneficial, and they keep using it, they keep improving it, and maybe at some point it will impact you as a customer in like in positive way. Now you will understand why it's interesting. وما تخليوش جلال اللي انفلونسيكم، حيت جلال نو كود دونك اي حاجه فيها الكود جلال يزكانست. جلال وقال واحد العام ولا عامين بدا له حنا التصاور ديال الفيرما ديالو صافي غادي بعد هو كاع من الحك. he's planning to do that. مروان قال لنا راه وقيلا تقدر تخدم like 7B token seconds. I don't know what this is. LLM C++ compiled to WASM. So yeah, I believe they are using that already. هذا الموديل ديال ميسترال 7B is like a smallest model. Well, ça dépend sur where are you using it, like is it on like a MacBook Pro or like an old PC? It depends, but yeah I'm not surprised. Yeah, it's gonna be the hype. كنت فكرت شفت واحد الارتيكل اللي كيهضر اكزاكتومون على هذه القضيه هذه ديال ترينين ماشين ليرنين مودلز with WASM، ويلا لقيته دابا واحد الارتيكل راه حطيته في الشات. It's super interesting. There are people actually that uses WASM as a runtime for LLMs, and it's like super interesting. Okay, cool. Yeah, I'm interested. Yes, thanks for sharing. And it's only CPU. Of course. I don't need the GPU. Okay. Cool. I believe ما عندناش دي كيستيون. Thank you so much for being here. شكرا حيت على الانبوت ديالكم. نتلاقاو في حلقة واحدة أخرى. تهلاو في راسكم. سلام.